So hi, welcome to your unrolling space. So இன்னைக்கு நம்ம நியூஸ் டெய்லியில இன்னையோட நியூஸஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் from a very comprehensive manner for UPSC Prelims Mains எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவ்லையும் பார்ப்போம். ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ரிகார்டிங் Transgender Amendment Bill 2026. ஸோ ஒரு சின்ன கண்டெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும்னா the transgender as a community is in India is something one of the most deprived communities நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா because they are gender wise and sexually they are not as men or women. ஸோ தே ஆர் அ ஸ்பெஷல் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரைட்ஸ் வேணுன்றது தான் இங்கே இருக்கிற ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் டிமாண்டாக இருக்கு. ஸோ அந்த லாங் ஸ்டாண்டிங் டிமாண்டை நால்சா ஜட்மெண்ட் விச் கேம் இன் அரௌண்ட் இயர், அந்த நால்சா ஜட்மெண்ட்ல தே கேவ் த ரெகக்னிஷன் ஃபார் த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி. ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கான நால்சா ஜட்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ இட் இஸ் பீன் அரௌண்ட் சர்டன் இயர்ஸ் தட் அவங்களோட வேரியஸ் அதர்ஸ் ரைட்ஸ் வந்து லைக் வேர் அண்டர் கொஸ்டின். ஸோ எஸ்பெஷலி அவங்களோட மேரேஜ் ரைட்ஸ் அண்ட் அவங்களோட கான்ஜுகல் ரைட்ஸ் வந்து லைக் வேர் அண்டர் கொஸ்டின். ஸோ அதுக்காக 2018 த ஜட்மெண்ட் கேம் தட் இஸ் நவ்தேஜ் சிங் ஜோஹர் வெர்சஸ் த யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ நவ்தேஜ் சிங் ஜோஹர் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா கேஸில் த announcement it was given that by the Supreme Court was that there can be homosexual relationship between various people. So in the homosexual relationship is not a criminal activity and it's a natural process under the Supreme Court வந்து acknowledge பண்ணாங்க. So later in various other cases, especially in 2020, the Madras High Court gave its judgment that even the transgender communities, they can have a marriage relationship with a man or a woman based on that, and the heterosexual relationship is acceptable என்றதான் இருந்துச்சு. So what is the issue with respect to this Transgender Amendment Bill 2026 na? So far என்னன்னா யார் ஒருத்தர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா one who self declares himself or herself as trans man, trans women or gender queer-னு நீங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் எனிதிங். பட் நீங்க அந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் இஸ் மோர் தேன் எனஃப் ஃபார் யூ டு பி ரெகக்னைஸ்ட் ஆஸ் அ டிரான்ஸ்ஜெண்டர். பட் இப்போ என்ன இருக்குன்னா இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ஆக்சுவலி ரிமூவ்ஸ் ஆல் தீஸ் வேர்ட்ஸ் சச் அஸ் trans men, trans women and ஜெண்டர் குவீர் இந்த மாதிரி எல்லா வேர்ட்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ன்ற ஒரு கேட்டகரியை வந்து தே வாண்டட் இட் டு பி கேட்டகரைஸ்ட் வித் ஒன்லி வித் அ ரெகக்னிஷன். யார் ரெகக்னைஸ் பண்ணும்? இட் ஹாஸ் டு பி ரெகக்னைஸ் பை த டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட். ஸோ டிஸ்ட்ரிக்ட் மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து அவர் ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்கு இட் ஷுட் பி பேஸ்ட் அவுட் ஆஃப் அ report that is given by the medical board which is headed by the chief medical officer of that district. So in the chief medical officer கொடுக்குற ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் the district magistrate will recognize a person as either a transgender or not. ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் மட்டும் போதும். இப்போ அந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷனுக்கு பதிலாக it is going to be this process. அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா this is against the fundamental right of article 21. ஏன்னா article 21 என்ன சொல்லுதுன்னா right to privacy as one of the very important and inherent fundamental rights of this human. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நீங்க ஒருத்தரோட ஜெண்டர் வந்து டெஸ்ட் பண்றீங்க போது அப்போ அவங்களோட பிரைவசியும் சரி அண்ட் ஒன்ஸ் டிக்னிட்டி, பர்சனல் டிக்னிட்டி இஸ் சம்திங் வெரி வெரி எசென்ஷியல். அப்போ அந்த டிக்னிட்டி என்ன ஆகுது இஸ் அண்டர் கொஸ்டின். ஸோ அப்போ இந்த ரீசெண்டாக வந்த அமெண்ட்மெண்ட் பில் இதனால தான் வேரியஸ் கான்ட்ரவர்சிஸ் வந்திருக்கு. தட் இதுக்கு முன்னாடி இந்த செல்ஃப் டிக்ளரேஷன் ப்ரொவிஷன்ஸ் தாண்டி இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஒரு செட் ஆஃப் போர்டு அண்ட் கவர்மெண்ட் ரெகக்னைஸ்டு இருக்கும்போது இட் இஸ் cannot be what a thing. See, even the Madras High Court in 2023 அதோட judgmently it has given a thing that one's identity as a transgender is not something that even a court can decide. It is something self, because it's a feeling. அது வந்து உள்ள இருந்து வர்றது. It is அவரோட inner feeling. So அதனால அந்த ஃபீலிங் வந்து we have to respect. அது வந்து ஆர்டிகல் 21 வந்து வயலேட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்றதுதான் the issue, and let's see what is going to happen. Yes. So the next news with respect to this is regarding the relief to the solar and wind generations. ஏன்னா நம்ம ரெனியூவல் எனர்ஜி ஜென்ரேஷன்ல வந்து லைக் வி நோ தட் வி ஹாவ் சர்டன் டார்கெட்ஸ் இந்தியா வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்காக இருக்கு. பிகாஸ் எஸ்பெஷலி போஸ்ட் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் கன்சென்சஸ் ரிகார்டிங் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்சோட எஃபெக்ட்ஸ். இதை பத்தி லைக் வேரியஸ் கான்ட்ரவர்சிஸ் வந்து அண்ட் த டிபேட்ஸ் அரௌண்ட் த வேர்ல்ட் இஸ் கோயிங். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்துல நம்ம renewable energy generation is something a very critical aspect in this regard. So in India we have a target of net zero targets by 2070, and even we had a certain targets of attaining 50% of renewable energy by 2026. அதை நம்ம attain பண்ணிட்டோம். But we should also have something in mind that this renewable energy is not a continuous or what. இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஒரு எனர்ஜி கிடையாது, which is seasonal and which has discrepancies.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விண்ட்னா சர்டன் செக்ஷன்ஸ் சர்டன் மந்த்ஸ் ஆஃப் தி இயர் தான் விண்டோட ஃப்ளோ வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி சன்லைட் இஸ் டியூரிங் சர்டன் பார்ட் ஆஃப் தி டே தான் 12 hours ஆஃப் தி டே தான் இருக்கும். மற்ற டைம்ல வி டோன்ட் ஹேவ் சன்லைட். அப்போ நம்ம இந்த ஆன் கிரிட் ஆஃப் கிரிட் ப்ராசஸர்ல நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து கொண்டு வரணுன்றது தான் ஐடியா. பிகாஸ் இந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் கிரிட் ஸ்டெபிலைசேஷன் கொண்டு வராமல் இருந்திருந்தா என்ன ஆகுனா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் பீரியட்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் அ கை இஸ் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் 100 megawatts, இப்போ அடுத்தது 110 ஆகலாம், இல்லாட்டி இட் கேன் டர்ன் இன்டு 97. ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிபன்சிஸை வந்து தடுக்கிறதுக்காக நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம்னா, வி ஆர் கிவிங் வித் கிரிட் ஸ்டெபிலைசேஷன் ரூல்ஸ். அப்போ இந்த கிரிட் ஸ்டெபிலைசேஷன் ரூல்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, there is a bandwidth which is given, and the discrepancy bandwidth ன்னு சொல்றாங்க. அதாவது for wind energy it is plus or minus 10%. ஓகே, ஸோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10% விண்ட் எனர்ஜிக்காகும். அதே மாதிரி சோலாருக்கு வந்து நம்ம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 5% வந்து என்ன கொடுக்கணும், இந்த டிஸ்கிரிபன்சி பேண்ட்வித் கொடுக்கணும். ஸோ தட் எனி டிஸ்கிரிபன்சி ஆஃப் திஸ் ரேஞ்ச் will not be treated as a very big discrepancy. அது தாண்டி இருந்தாதான் என்னது, இட் இஸ் சம்திங் டு பி கன்சர்ன். ஆனா என்னன்னா, இந்த மாதிரி விண்ட் அண்ட் சோலார் எனர்ஜிஸ் வந்து நீங்க ஹார்னஸ் பண்ணணும்னா சம்திங் இட் இஸ் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் யூ ரெக்வயர். தட் இஸ் சம்திங் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ டெவலப்பிங் கால்ட் as BESS, அதாவது பேட்டரி எனேபிள் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ ஒன்லி வித் when you want to harness this technology to its complete sense, அப்ப என்னது, இந்த பேட்டரி எனேபிள் ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்ஸ் மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் if you create, only then it is what it is feasible. From that perspective you can do this. Yes, so இதுதான் the second news with respect to grid stabilization rules that has been recently revised. So in the grid stabilization rules la plus or minus 10% வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க, especially with respect to wind and solar energy. So it is something a very important news to be taken care of. Yes, so அடுத்தது very important news. Yesterday நம்ம வந்து like the US forces has done a very important operations in Iran, where the Iran வந்து like US ஓட operations போது ஒரு F-15 ஸ்பைஸ் ஜெட்டை வந்து லைக் இட் ஹாஸ் ஷாட் டவுன். அதில் வந்து இருந்த ஒரு ஏர்மேனை வந்து தே ஹாவ் கெப்ட் ஆஸ் ஹாஸ்டேஜ். ஸோ இது வந்து நேற்று நடந்த ஒன் ஆஃப் த வெரி ரிஸ்கியர் ஆப்ரேஷன்ஸில் யூஎஸ் வந்து இதை வந்து லைக் தே ஹாவ் மேட் அ வெரி என்னது ஒரு ஹாலிவுட் டைப் ஆஃப் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணி தே ஹாவ் கேப்சர் திஸ் ஏர்மேன். So this is a very important thing because in the growing escalation in Strait of Hormuz and in that Persian Gulf, in the operations becomes very, very important. Yeah, like we have seen recent tweets from the President Donald Trump that he's asking to open the Strait of Hormuz because Strait of Hormuz in the world order or energy hotline madri, because on the Strait of Hormuz suthida nearly 80% of world order global oil and natural gas trade poitru. So in that regard, he's asking that you'll face the consequences if you not open the Strait of Hormuz. So நம்ம already video போட்டிருக்கோம் on IR through maps la what is Strait of Hormuz, where is Strait of Hormuz, what is the Persian Gulf, what are the countries around it. நீங்க பார்க்காட்டி description la the video இருக்கு, you can check it out. And இத பத்தி especially this rescue operations will be having a separate video in the knowledge series, so stay tuned for that and you can find the video in the description. Yes, ஸோ அடுத்த நியூஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா எஸ்பெஷலி வெரி ஒன் ஆஃப் த கான்சிக்வென்ட் நியூஸ் ஆஃப் திஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ஹார்மோஸ் க்ளோஸ் ஆனதால வந்த ஒரு கான்சிக்வென்ட் நியூஸ் தான். என்னன்னா, ஸோ மார்பி விச் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைல் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப் ஆஃப் குஜராத், எஸ்பெஷலி ஆஃப் இந்தியா இட் செல்ஃப். ஒரு பெரிய டைல் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்ல வந்து தெர் இஸ் ஷார்டேஜ் ஆஃப் ப்ரோபேன் எல்பிஜி. ஸோ எஸ்பெஷலி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபார் த டைல் மேனுஃபேக்சரிங், செராமிக் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ஆல் தீஸ் ceramic component manufacturing, LPG is a very important gas because with that various processes are being taken care. அப்போ இதுல என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ஹார்மோஸோட க்ளோஷர் ஆலையும் டொமஸ்டிக் டிமாண்டை சப்போர்ட் பண்றதுக்காகவும் கவர்மெண்டோட ரேஷனலைசேஷன் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனையால அந்த மார்பியில் இருக்கிற வேரியஸ் டைல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் பிளஸ் செராமிக் மேனுஃபேக்சரர்ஸுக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்த ப்ரோபேன் எல்பிஜி வந்து ஆக்சுவலி இட் இஸ் அண்டர் ஷார்டேஜ். ஸோ இப்போ என்ன இருக்குன்னா, இந்த ப்ரோபேன் எல்பிஜி ஷார்டேஜ் ஆனதால the manufacturers are thinking that okay, let's get into PNG. ஸோ பிஎன்ஜிக்கு நம்ம வந்து மூவ் ஆகலாம்னு நினைக்கும் போது there is now certain issues that the government is especially the tile manufacturer is facing from the government, that is Gujarat Gas Limited வந்து ஒரு ரீசன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கு. அதாவது அக்கார்டிங் டு யுவர் எக்ஸிஸ்டிங் பிஎன்ஜி கனெக்ஷன், ஓகே, நீங்க ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்ல எவ்வளோ பிஎன்ஜி யூசேஜ் பண்றீங்களோ அந்த எக்ஸிஸ்டிங் பிஎன்ஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னது த ஃபியூச்சர் அலோகேஷன் வில் பி டன். இதுதான்
இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்துருக்கிற ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட். ஸோ அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங்காக நீங்கள் வந்து பிஎன்ஜி கனெக்ஷன்ஸ் வச்சிருந்தீங்கன்னா, அந்த எக்ஸிஸ்டிங் பிஎன்ஜி கனெக்ஷன்ல இருந்து பேஸ் பண்ணி நீங்கள் லாஸ்ட் 1 மந்த்ல எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த யூசேஜை பொறுத்து ஃபியூச்சர் அலோகேஷன்ஸ் இருக்குன்றது தான் ஐடியா. பட் ஹியர் லிசன் சம்திங் வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஹியர். பட் என்ன ஆகுதுன்னா, இத்தனை நாளா எவ்ரிபடி தாட் தட் பிஎன்ஜி இஸ் ஆக்சுவலி காஸ்ட்லி வென் யூ கம்பேர் டு த ப்ரோபேன் எல்பிஜி. இங்க விஷயமே பிட்வீன் ப்ரோபேன் எல்பிஜி அண்ட் பிஎன்ஜி. ஓகே, இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் தான் என்னது there is a huge contradiction. என்னன்னா ப்ரோபேன் எல்பிஜி இஸ் கம்பேரிட்டிவ்லி சீப்பர். ஸோ அப்போ கம்பேரிட்டிவ்லி சீப்பராக இருக்கிற ஒரு கமாடிட்டி தீஸ் ஆல் டைல் மேனுஃபேக்சர் எவ்ரிபடி வேர் யூசிங். பட் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, லைக் வென் தே வாண்டட் டு ஷிஃப்ட் டு பிஎன்ஜி, இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, எக்ஸிஸ்டிங் நீங்க வந்து யூசரா இல்லாட்டி அடிஷனல் புது யூசரா வந்தீங்கன்னா, there is for the newer allocation you need to get 35% additional allocation வந்து உங்களுக்கு வேணும்ன்றாங்க. ஸோ அடிஷனல் 35% காஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த அடிஷனல் 35% காஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் எ வெரி பிக் கான்சிக்வன்ஸ். ஸோ என்ன விதமான கான்சிக்வன்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க சொல்றாங்க, எஸ்பெஷலி ஃபார் தி செராமிக் வேர் ஆர் செராமிக் ஆர் சானிட்டரி வேருக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் அ பிக் ப்ராப்ளம். ஏன்னா அவங்களோட ஆவரேஜ் பீஸ் ரேட் வந்து லைக் இஃப் யூ டேக் ஆவரேஜ் சிங்க் ஆர் க்ளாசெட் ஆர் எனி திங், அதோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வந்து சம்டைம் பிட்வீன் 2500 rupees இருக்கும். ஸோ ஃபார் தெம் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் 100 or 200 rupees ஆஃப் கேஸ் ரேட் இஸ் நாட் அ பிக் டீல். அவங்களுக்கு வந்து அது பெரிய டீலாக இருக்காது. ஆனால் இஃப் யூ டேக் அ டைல், ஒரு டைலோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் வந்து somewhere between 10 to 15 rupees இருக்கும். ஸோ இந்த 10 to 15 rupeesல when there is an additional increase of 10 rupees also, this can cause what? A huge price rise. So when price rises, automatically what? The manufacturers are having an additional cost levy. இதனால என்னது, அந்த அவுட்புட் காஸ்ட்டையும் நம்ம மேட்ச் பண்ண வேண்டியது. அப்போ அவுட்புட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். when output prices is increasing, யாருமே அதை வாங்குறதுக்கு ரெடியா இல்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் ஹேவிங் அ ஹையர் காஸ்ட் ஆன் த மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செக்டார். ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது, இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு. அண்ட் இதோட ஒரு கான்சிக்வென்ஷியல் நியூஸா என்னன்னா, நிறைய லேபர்ஸ் என்ன ஆகுறாங்க, தே ஆர் கோயிங் அவுட் ஆஃப் திஸ் ரீஜன் பிகாஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஏன்னா இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த செக்டாரை ஒரு பெரிய அளவுக்கு இருக்குது. சி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் மார்பி இஸ் அ பிளேஸ் வேர் தெர் ஆர் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் the people like migrant laborers from UP, Bihar, yes, the people from UP, Bihar and various other places இது இருக்காங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இங்க இருக்கிற இந்த யூபி பிஹார்ல இருக்கிற இந்த லேபர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து என்னது, தே ஆர் ஃபேஸிங் அண்ட் சீசனல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ இந்த கான்சிக்வன்ஸால என்ன ஆகுது, தே ஆர் not able to generate employment and they are going back in flocks to their hometowns. Yes, so இது unemployment issue create பண்ணிருக்கு, plus manufacturing deficit ஆகிருக்கு, plus various other consequence with respect to இந்த sector நம்பி இருக்கிற other construction sector and various other people are affected by this LPG and the problems in Strait of Hormuz. Yes, so and the next consequential news, but India has somehow succeeded to do this is, நம்ம LPG tankers are able to cross the Strait of Hormuz. Strait of Hormuz is something was closed by the Iran government because of the existing war between Iran and Israel. நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ இந்த ஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஹார்மோஸ் வந்து ஷிப்ஸ் வந்து கிராஸ் பண்ண முடியாததால அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி சோக் பாயிண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்றதுக்காலையும், பிளஸ் வேரியஸ் ஆயில் ரிஃபைனரிஸ், ஆயில் டிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஸ்ட்ரேட் ஆஃப் ஹார்மோஸ்குள்ள தான் இருக்குன்றத காரணத்தாலே என்னாங்கன்னா திஸ் இஸ் பிகமிங் எ ஹியூஜ் இஷ்யூ. அது இல்லாமல் குளோபலி தேர் வாஸ் அ ரைஸ் இன் த ஆயில் ப்ரைஸஸ். ரைஸ் இன் ஆயில் ப்ரைஸஸ் வந்து ஒரு பெரிய குளோபல் காஸாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம ஆயில் ப்ரைஸஸ் ஆர் டிபெண்ட் ஆன் த எக்கனாமியோட ஹெல்த்தே தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, இந்த ஆயில் ப்ரைஸஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல இந்தியன் கவர்மெண்ட் மேட் அ செப்பரேட் டெலிகேஷன் டு த இரான் சைட் அண்ட் இரானோட ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டரும் ஆர் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் ஜெய்சங்கர் மேட் அ டாக்ஸ் அண்ட் அந்த டாக் பிளஸ் அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் லெவல் டாக்ல நடந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மூலிமா தே அலவுட் த இந்தியன் ஃபிளாக் ஷிப் டு டேக் த liquid petroleum gas from the Persian Gulf and come out. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய சக்ஸஸாக இந்தியாவோட டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஸ்ல பார்க்குறோம். ஸோ டில் டுடே வி ஹாவ் 8 ships that have come out of this region and 16 more is yet to come. Okay, so in a 8 more ships are yet to come from that region. So it is something a very very critically important thing that we are going to see. ஸோ இதில் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் வந்து 7 வெசல்ஸுமே இது வரைக்கும் வந்து 7 ships are large gas carriers. Okay, so large gas carriers and இப்போ வர போகிறது ஒரு மிட் சைஸ் கேஸ் கேரியர். ஓகே, ஸோ இந்த லார்ஜ் கேஸ் கேரியர்ஸ் வந்து இந்தியாவோட ஃபிளாக் இருந்ததால இட் இஸ் ஏபிள் டு டூ திஸ் திங்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அ வெரி பிக் டிப்ளமேட்டிக் சக்ஸஸ். ஏன்னா இந்த ஆன்கோயிங் கான்ஃப்ளிக்டோட சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து சீக்வன்ஸ் ஆஃப்
ஈவெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது திஸ் இஸ் ஒன் சச் ஈவெண்ட் தட் வி ஆர் டூயிங். ஏன்னா நமக்கு எக்ஸிஸ்டிங் தெரியும், பிகாஸ் வித்தவுட் திஸ் கேஸ் கமிங் ஃப்ரம் த கல்ஃப் ரீஜன் நம்மளோட டொமஸ்டிக் டிமாண்ட் இஸ் பீங் ஆன் ரைஸ். அண்ட் வி நோ த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இன் பெங்களூர், ஹைதராபாத் எல்லாருமே என்ன இருக்காங்க, தே ஹவ் பீன் க்ளோஸ் டியூ டு திஸ் இஷ்யூ. எஸ். ஸோ ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஒரு டர்புலன்ட் சுச்சுவேஷன்ல நெக்ஸ்ட் நியூஸ் சம்திங் தட் இஸ் ரெஃப்ரெஷிங். என்னன்னா பேங்கிங் செக்டாரோட Q4 growth வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டெடின்றாங்க. ஏன்னா Q4 வந்து லைக் இட் இஸ் கோயிங் டு பி சம்திங் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங், தட் இஸ் Jan to March. இந்த Jan to Marchல என்னதான் இந்த மாதிரி வேர்ல்டோட ஒரு பெரிய கான்சிக்வென்ஷியலி வெரி பிக் ஈவெண்ட்ஸ் நடந்திருந்தாலும் கூட பேங்கிங் செக்டார் வந்து ஹேஸ் பீன் ஸ்டேபிள். ஏன்னா அவங்க சொல்றாங்க அவங்களோட கிரெடிட் growth வந்து இட் இஸ் அரௌண்ட் 13%, 13 to 13.5% ஆஃப் கிரெடிட் growth இருக்குன்றாங்க, எஸ்பெஷலி விச் இஸ் இயர் ஆன் இயர் கிரெடிட் growth. அப்போ என்னன்னா கிரெடிட் லெவல் பர்சன்டேஜ் வந்து இப்போ 13% கொடுக்கறதாலையும், அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிரெடிட் டு டெபாசிட் ரேஷியோ, ஓகே, விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மொத்த கிரெடிட்ல நம்ம டெபாசிட் ரேஷியோக்கு எடுக்கும்போது 86% வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், மெயின்டைன் பண்றோம். ஸோ விச் இஸ் அ வெரி வெரி important aspect that we have to categorize. So and due to the domestic demand being taken care, and also another domestic demand மட்டும் இல்லாம இது ஒரு கன்சம்ஷன் ட்ரிவன் எக்கானமியா இருக்கிறதால அந்த பேங்கிங் செக்டாரோட growth is at its good levels. Yes. ஸோ அதனால பேங்கிங் செக்டார் இந்த Q4ல என்ன அதர் செக்டார்ஸோட ஈவன் நேற்று பார்த்துட்டோம், ரேட்டிங் ஏஜென்சி சச் அஸ் மூடிஸ் வந்து நம்மளோட கிரெடிட் அண்ட் growth ரேட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிருந்தாங்க to 6%. பட் அவர் RBI இஸ் ப்ரொஜெக்டிங் இட் டு பி அரௌண்ட் 7%. அண்ட் அதோட ஒன் ஆஃப் த பிரைமரி இண்டிகேட்டர்ஸ் தான் என்னது, இந்த பேங்கிங் செக்டர். ஸோ பேங்கிங்ல நடக்கிற growth தான் வந்து என்ன பண்ணுது, எக்கனாமியை வந்து பூஸ்ட் பண்ண போகுது. பிகாஸ் த மணி இஸ் தட் லிக்விடேட்டிங் ஃபோர்ஸ். இந்த லிக்விடேட்டிங் ஃபோர்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருந்தால் மட்டும் தான் என்னது, இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ சக்சஸ். எஸ். ஸோ அடுத்து பார்க்கறது OPEC டு பூஸ்ட் த ஆயில் அவுட்புட் ஈவன் when the Hormuz is to reopen. ஏன்னா ஹார்மோஸ் வந்து லைக் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூவா போயிருக்கு. அதனால தான் நம்ம இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக பேசிட்டு இருக்கோம். இந்த OPEC பிளஸ் கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய சவுதி, ஈரான், ஈராக், சாரி நாட் ஈரான், சவுதி, UAE, ஈராக், இந்த மாதிரி குவைத், இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து they are having an organization called as OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. So இந்த OPEC plus அந்த குரூப்பிங் வச்சு they got ஆயிலோட அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். பிகாஸ் when Hormuz is opened, ரீஓப்பன் ஆகும்போது இட் இஸ் அந்த டைம்ல அக்யூட் ஷார்டேஜ் இல்லாமல் டிமாண்ட் வந்து இல்லாமல் இப்போ ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் we can have an ஃபேவரபிள் அவுட்புட் கண்டிஷன்ஸ்ன்றது தான் இங்கே இருக்கிற திங்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து லைக் இப்போ எக்ஸிஸ்டிங் டிமாண்டை வந்து நம்ம வந்து லைக் மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, ஃபியூச்சரில் ஆக போகிற டிமாண்ட் சர்ஜை வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆயில் ப்ரொடியூசிங் எக்கனாமிஸ் வந்து தே கோனா இன்க்ரீஸ் த ஆயில் அவுட்புட், அதாவது ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ பை விச் இந்த ஆட்டோமேட்டிக்லி என்னது, இந்த டிமாண்ட் எவ்வளோதான் இருந்தாலும் அதை மீட் பண்ணுறதுக்கான சினாரியோஸ் இருக்க போகுது. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ஃபேவரபிள் சைன் தட் once the Strait of Hormuz is opened, the oil prices may come down, and it is a very important sign that which is not a very bad situation as India or the world faced in 1970s லயோ சரி 1979லயோ ஃபேஸ் பண்ண கிரைசிஸ் அளவுக்கு இது ஃபர்தரா எலிவேட் ஆகாம this is going to be one of the most important things. So next very important thing என்னன்னா நம்ம BSF, that is the Border Security Force, which is a premier central armed force agency that is guarding the Bangladesh border and the Pakistan border. So இந்த ரெண்டு பார்டரையும் BSF தான் கார்ட் பண்ணுது நமக்கு தெரியும். And especially BSF as an organization is working under the Ministry of Home Affairs. So the Ministry of Home Affairs கடியில ஒர்க் பண்ற இந்த BSF, it has yesterday Amit Shah வந்து like our honorable home minister has said a technique from Arthashastra, one of the ancient treaties on statecraft, and Mauryan timeல இருந்த Arthashastra and one of the very important books like how to protect a territory ன்னு சொல்லும்போது அதுல the usage of crocodiles and various reptiles, when the snakes and other reptiles use பண்ணி we can protect this territory ங்கிறது one of the thing. Because Indiaக்கும் Bangladeshக்கும் we share a large water boundary there. That is what we have a huge mighty Ganges on one side and Brahmaputra on the other side, Hooghly river and various other rivers are the Barak river, and in the various river boundaries இருக்கிறதால so the river boundaries நம்ம என்ன பண்றோம், we are using this ancient technique of warfare and the guarding, that is using the crocodiles and snakes and various other reptiles, so that the cross border invasion it can be constituted and it can be controlled in that significant manner என்றுதான் இங்க இருக்கிற one of the very important. So இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது BSF. What is BSF? BSF is a
premier central armed force which is protecting India's borders with Pakistan as well as Bangladesh, and it is working under the Ministry of Home Affairs. Yes. So it's from prelims perspective important, and also Arthashastra as a book and its importance in the statecraft mains examination is very very important. Yes. So நம்ம அடுத்த நியூஸ் பார்க்க போறது, it is very important with respect to the government. என்ன பண்றாங்கன்னா, like they wanted to they are engaged in talks with the Iran's government, that Iran கூட நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we are making sure that there is an oil rice barter வந்து take out பண்றதுக்கான activities பார்க்கிறோம். Because we know that India is one of the largest producer of rice, both basmati and non-basmati rice. And Iran கிட்ட நமக்கு வந்து after this warக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we are starting to purchase oil, because for last 7 to 8 years we are not being purchasing oil from Iran. So அந்த oil purchase வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், reconstitute பண்றதுக்காக now we are starting with this oil rice barter. So as a barter system என்ன பண்றோம், we are not dealing with any currency. So for rice equivalent amount of oil, because they are in a situation of war where the rice demand வந்து அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு. So in that scenario what we are making sure to create this oil rice barter, so that in oil rice barter மூலமா it can what both benefit Iran as well as India in meeting both its necessities. ஏன்னா நமக்கு தேவையானது oil and Iranuக்கு தேவையானது rice. So in this scenarios this is going to be a huge beneficial for India. And in the context la பார்க்கும்போது especially we have to understand Iranuக்கு helping India is also what a diplomatic middle path, because we are also engaging with US, Israel, and also we are now engaging with Iran, because Iran பார்க்கும்போது which is not just a simple partner, நமக்கு various importance இருக்கு. Especially Iranல இருக்கிற very important port, that is Chabahar port, which is a part of India's international north-south transportation corridor. So in the international north-south transportation corridor and various things, நம்ம வந்து Iran கூட we are being associated. So at this point if we are helping Iran with rice and making sure our oil needs are satisfied, so it is going to be a win-win situation for both. Yes. So இப்போ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது the recent amendment in the Foreign Contribution Regulation Act. So FCRA வந்து like நமக்கு தெரியும், FCRAல வந்து recent amendments கொண்டு வந்திருக்காங்க. Especially the bill was tabled in the parliament on March 25. So இந்த FCRA bill வந்து one of the very important changes என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா, so இது வரைக்கும் the foreign contributions வந்து ரெகுலேட் பண்றாங்க. that is especially நீங்க foreign contributions வந்து NGOs வாங்கணும்னாலும் அதுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பேங்க், ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு பர்டிகுலர் பிரான்ச்ல ஏதாவது வாங்கணும், they have to create an accountன்றாங்க. ஆனா பட் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட்டா நீங்க ஏதாச்சும் ஆன்டி நேஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்காக நீங்க ஃபண்டிங் வாங்கி அது மூலியமா நீங்க கிரியேட் பண்ண பிசிக்கல் அசட்ஸை கூட என்ன பண்ணலாம், கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணலான்றதுதான் இங்க இருக்கிற விஷயம். எஸ்பெஷலி மைனாரிட்டி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் என்ஜிஓஸ் மூலியமா நீங்க ஏதாச்சும் ஆன்டி நேஷனல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல இல்லை இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து இன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி, இஃப் யூ ஆர் டூயிங் எனி திங், ஈவன் த பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சச் அஸ் ஸ்கூல்ஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ், த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், த டெம்பிள்ஸ், எவ்ரிதிங் கேன் பி வாட் confiscated for that purpose. But இது வந்து என்னன்னா, இது ஒரு recent controversy ஆயிட்டு இருக்கு, that is India against the Indian secularism, because the opposition parties have said that இது again how NIA ஓட act வந்து ஒரு ட்ரக்கோனியன் சொல்றாங்களோ, அதே மாதிரி PMLA ஆக்ட் வந்து எப்படி ட்ரக்கோனியன் சொல்றாங்களோ, அதே மாதிரி இந்த ஆக்டிவ் என்னது, they are saying that it can cause what disruptions in the NGO ecosystem, because NGOs ஓட முக்கால்வாசி fund has been what stopped by the Minister of Home Affairs with this help of what FCRA. So FCRA's both positives and negatives we'll be discussing later in a very elaborative video, so stay tuned for that. So next பாருங்க, Prime Minister நேற்று வந்து அவரோட ரேலியில he spoke on very important thing, that is regarding the women reservation bill. He says that states can reap the benefit ன்றாங்க. ஏன்னா because now the government has brought this bill so that the union parliament 33% of seats will be what reserved for women based on the 2021 census வந்து பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எடுக்கலாம்ன்றதான் ஐடியா. ஸோ அப்போ என்னன்னா, இந்த பேசிஸை வச்சுட்டு we are gonna Prime Minister say that state governments also should actively be a part to this. எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸும் அவங்களோட அசம்பிளியில் வந்து இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கொண்டு வரணும், so that it can what have a huge egalitarian perspective இருக்கும். Plus women developmentலையும் women வந்து equal footprintல போட்டு பார்க்கறதுல it is going to be a very big thing that we are gonna focus. Yes, so state ஓட participation in especially in this women reservation bill is something very very critical என்றதான் Prime Minister நேற்று சொல்லியிருக்காரு. So
So we'll be looking at this women reservation bill and associated aspects in a detailed thing when the state starts to implementing this. So that's for the bill. ஸோ இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பங்களாதேஷில் வந்து லைக் போஸ்ட் த ஷேக் ஹசீனாஸ் டேர்ம் வந்து நமக்கும் பங்களாதேஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கும் தேர் இஸ் நாட் பீன் அ வெரி குட் ரிலேஷன். ஏன்னா பங்களாதேஷோட நமக்கு தெரியும் வென் ஷேக் ஹசீனா வாஸ் having this trouble in Bangladesh, India was the one who gave the asylum to ஷேக் ஹசீனா. அப்போ ஷேக் ஹசீனாக்கு நம்ம அசைலம் கொடுத்ததால அங்கே இருந்த கேர்டேக்கர் கவர்மெண்டான முகமது யூனிஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பெரிய அளவுக்கு தேர் வாஸ் நாட் அ big thing. Then we found that there was recent elections in Bangladesh and the Tariq Rahman became the prime minister and various important announcements were taken. The caretaker government போய் புது கவர்மெண்ட் வந்திருக்கு. So now the புது கவர்மெண்ட் வரும்போது like Tariq Rahman was the national security advisor during that Muhammad Yunus government, interim government NSA வர டைம்ல he made a very important announcement that they will have a collaborative and a very a cordial relationship with India. India கூட வந்து differences வந்து tie out பண்ணிட்டு will work out தான் அந்த obligation. ஸோ அதுபடி ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு ஒன்று கேன்சஸ் ட்ரீட்டி 2026 முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இந்த 1996 ஸ்டார்ட் பண்ண இந்த கேன்சஸ் ட்ரீட்டியோட க்ளோசர் வந்து இட் இஸ் பிகமிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ கங்காவோட ரிவர் வாட்டர் ஷேரிங் வந்து எப்படி இருக்க போகுதுன்றது விட் இஸ் கோயிங் டு பி அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஃப்ளிக்ட். அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் கோன் ஹேவ் விசாஸ் பிகாஸ் இந்தியா பங்களாதேஷ் விசால தேர் இஸ் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் பிகாஸ் பங்களாதேஷ் இமிகிரன்ஸ் இந்த மாதிரி வேரியஸ் இஷ்யூஸ்னால என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம விசாவையும் வி ஹேவ் stopped. So in the diplomatic relation at the ministerial level, it is going to help the India and Bangladesh restore its relationship because நமக்கு தெரியும் நிறைய inland territorial borders வச்சிருக்கோம். Especially இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ் ஷேர் சேம் கல்ச்சுரல் ஹோமோஜினிட்டி. ஸோ அப்போ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி the neighborhood relation firstன்ற aspectல we are gonna do this aspects. Yes. So this is all about today's news. I think உங்களுக்கு இந்த நியூஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். So keep reading these newspapers. We have covered these from both the Indian Express and the Hindu. So இந்த மாதிரி நியூஸஸ் நீங்க ரெகுலரா கம்பேர் பண்ணிட்டு வரும்போது at the end of the day the sequence becomes easy, and the sequence become easy ஆகும்போது the entire preparations becomes a very holistic thing for you. So on this note, I'm completing this. So hope you are liking our initiatives of News Daily, the Knowledge Series and podcasts. So do subscribe to our channel and thank you for listening to me. Thank you.